Réalisé sur l'Irlande du Nord. Dankeschön, Herr Kollege. Und es fährt fort Frau Kollegin Zofko. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you very much. And it's very strange after so many years being a student in the UK, the Erasmus also take her to discuss this famous agreement that it's been reached, the Windsor Agreement. Well done, Commissioner Šefčovič, to you and your team, and I hope that we will continue on this path with the other files that we are having on microstates, because everyone is looking what we are doing with UK. After so many years, it's quite sad that we are discussing also the peace agreement, the Good Friday Agreement. And well done for all those who contributed that we don't have to fear anymore about hard border. I lived in London during the years when this instability has caused many fears. And I think this is the greatest achievement that President von der Leyen has achieved with Prime Minister Richard Sunak. And this is something that we should praise from this European Parliament after the sad fact that UK has left us. So on the behalf of the CULT Committee, we will be doing and assessing the damage that has left on all those who are not privileged and who were beneficiary of Erasmus exchanges. And we need to build the bridges in the future with UK, with their students, and also with our young people. So these damages in the future can be enormous if we don't return to the Erasmus. That's something to be discussed in the future. Thank you very much. Dankeschön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Lange. Bitte schön. Dankeschön. Thanks a lot. The famous movie Belfast and the music of Van Morrison is really giving a wonderful impression, a feeling about the situation in Northern Ireland. And really, you know from this movie, but also from the discussion we had so far, how important it is to de-escalate. Thanks a lot, Maros, for de-escalate, for your patience, for engagement, because a trade war is really not in the interest of anybody. Van Morrison is singing, "Don't look back to the days of yesterday, you cannot live in the past." And I hope that this agreement is really a door opener for the future. We will have the revision of the TCA in 2025. We will discuss the Erasmus accession of the United Kingdom. We have to discuss the financial services, the fish agreement, and so on. Perhaps it's really now a better way for the future, for better cooperation between EU and the United Kingdom. Van Morrison is singing at the beginning of the movie, coming down to joy. Perhaps we can sing along with him one day. Dankeschön, Herr Kollege Lange. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Gosi. Bitte schön, Sie haben das Wort. Merci, Madame. Les engagements pris doivent être tous tenus. On dit pacta sunt servanda. Sur ces points, jusqu'à aujourd'hui, cher vice-président de la Commission européenne, nous avons été fort déçus par nos amis d'outre-Manche. Grâce à l'accord de Windsor, nous pouvons tourner la page sans la déchirer. Vous avez dit « way forward », bon, très bien. C'est une très bonne nouvelle, notamment pour les citoyens britanniques qui subissent de plein fouet tous les effets négatifs du Brexit. Un point d'attention cependant, ça doit être une bonne nouvelle aussi pour la plus grande réalisation européenne qui est le marché unique. L'accord de Windsor, à travers ce qu'on appelle le Storm on Break, donne la possibilité à 30 députés de l'Irlande du Nord de s'opposer à l'application dans leur province d'une loi européenne. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle conçue sur le modèle de l'accord de paix de 1998 et qui ne peut par conséquent créer aucun précédent dans le reste du marché unique. C'est une autre preuve bien concrète de notre volonté d'établir une nouvelle relation avec nos amis britanniques qui doit être toujours basée sur une confiance mutuelle. Merci. Dankeschön. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Cavazzini. Bitte schön, Sie haben das Wort. Yeah, dear colleagues, the announcement of the Windsor Framework was a relief, and I can only join the colleagues who congratulated Mr. Šefčovič. Thank you very much for the past years of your very patient negotiations. I think all of us remember the last 2 years of political attacks against the protocol by those who negotiated and signed it on the UK side, and we lost so much time and trust.
What is now on the table, I think, is really an acceptable deal. People in Northern Ireland will be able to get their English bread or frozen sausages with minimal overhead for traders. Northern Irish manufacturers will be able to get machine parts or ingredients from Great Britain and sell finished products everywhere in the UK, but also on our internal market. Of course, simplifications require protections, and I also say this as chair of the Internal Market Committee. The EU access to customs data and our ability to suspend some of the simplifications in case they are dysfunctioning is crucial for protecting our single market. In that sense, the new arrangements are clear improvements compared to the current situations where little or no control happened at the entry doors of our single market. Thank you. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Rodríguez-PIñERO. Bitte schön. Gracias, presidenta. Quiero empezar expresando mi satisfacción y la de mi grupo por el acuerdo alcanzado. Gracias, vicepresidente Šefčovič, por conseguir una vía de entendimiento, por cumplir con lo acordado y superar las tensiones y desafíos derivados de la implementación del protocolo de Irlanda del Norte. Confiemos en que la magnífica historia de cooperación entre el Reino Unido y el resto de Europa no vuelva a truncarse y continúe en el futuro. Una vez superado el bloqueo político inicial, debemos centrarnos en mantener la coherencia regulatoria, vital para la fortaleza del mercado único europeo y británico. Sabemos que el Brexit y el incumplimiento de los compromisos en nada han beneficiado a la economía y la política británica, que han sufrido un gran deterioro y desprestigio, ni a los ciudadanos, que han padecido la pérdida de empleos y el desabastecimiento de productos, fenómenos acentuados por la COVID y la guerra. En todos ellos hay que pensar para seguir desarrollando la buena relación, coordinación y cooperación que pretende el Windsor Framework. Y en este sentido le pido, vicepresidente, si es posible, que especifiquen el nuevo mecanismo de emergencia del Stormont Break. Reino Unido y la Unión Europea somos aliados y amigos. En los tiempos que corre esto es muy valioso. Gracias. Dankeschön. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Raffaella. Bitte schön. Yes, thank you, Chair. So I think many of us would agree still that Brexit was a strategic, political and economic mistake. It was expected to have a negative impact on our trade, on our companies, on our jobs and our people. But we need to move forward, and therefore the Windsor Framework will give now economic security for a lot of people who were waiting for this security. So I would like to applaud also the European Commission for doing so much and putting so much effort in it, because we need to make sure that we have effective trade and economic relationships now with the UK. We need to keep working together to make sure that we can face the new geopolitical challenges in the world. And we also need to make sure that we stick to the rules. And this is exactly why we need a framework. This is exactly why we need an agreement. I am pretty sure that we can work on sustainable trade relations, that we can work on the creation of more jobs, green, fair, responsible, but we need to make sure that we stick to the rules and that we will keep having these dialogues to make sure that we can do this together effectively with the UK. Dankeschön, Frau Kollegin. Als nächstes hätte das Wort Frau DELBOS-CORFIELD. Die ist aber nicht da, deswegen, falls sie noch auftaucht, werde ich sie hinten einreihen und damit kommen wir zur Frau Kollegin Kövesi. Bitte schön. Grazie Presidente, e saluto e ringrazio anch'io il Vicepresidente Maroš Šefčovič. È un onore prendere la parola per la prima volta in quest'Aula, da qui la casa di tutti i cittadini europei. Voglio ricordare l'importanza di difendere il nostro bene più prezioso, essere parte del progetto europeo, unica garanzia di benessere e prosperità per le generazioni future. La triste parabola della Brexit ci insegna quanto possano essere gravi e negativi gli esiti di una politica irresponsabile basata su fake news e un'ideologia anti-europea. I recenti accordi di Windsor sulle regole commerciali in Irlanda del Nord rilanciano i rapporti bilaterali dopo anni di clima negativo che ho respirato anch'io da diplomatica dell'Unione Europea a Londra.
Si apre ora una nuova pagina, ma dobbiamo rimanere vigilanti sia sui diritti dei cittadini europei nel Regno Unito, sia sui sviluppi legislativi come il progetto di legge Retained EU Law, che rischia di creare nuove regole divergenti e barriere commerciali. Onorevoli colleghi, e concludo, io farò la mia parte in qualità di membro della nuova Assemblea parlamentare EU-UK. Lavoriamo insieme per favorire il dialogo e costruire ponti in una prospettiva che vogliamo continuare a sognare come comune. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächstes hat das Wort Herr Kollege Goerens. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Le rapport d'exécution est à la fois une évaluation de la manière dont se sont accommodés tant le Royaume-Uni que l'Union européenne de leur séparation et une démonstration par l'absurde d'une situation dans laquelle nous ont manœuvré les populistes. En clair, le rapport confirme la lose-lose situation créée par le Brexit. Le Parlement européen a eu raison dès le début d'opter pour une stratégie de limitation des dégâts. Néanmoins, l'absurdité atteint son paroxysme lorsque des citoyens européens, ne pouvant présenter un visa de travail aux autorités, sont immobilisés dans des centres de rétention. Quelle régression! À ce stade, des comportements analogues du côté de l'Union européenne ne sont pas signalés. Espérons qu'il en sera encore ainsi pour les années à venir. Autre preuve de la régression, la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Au moment où l'Occident devrait faire preuve de cohésion, nous sommes davantage occupés à colmater les brèches plutôt que de nous concentrer sur les défis communs. Un dernier mot sur le Windsor Framework. Négocié après l'adoption de notre rapport par AFCO, cet accord tient compte des impératifs de la réelle politique, certes. Le Stormont Break, toutefois, devrait rester une exception absolue, ne pouvant en aucun cas créer un précédent susceptible de polluer les débats des accords ultérieurs. Merci. Dankeschön, Herr Kollege. Und jetzt ist Frau Kollegin DELBOS-CORFIELD bei uns. Bitte schön, Sie haben das Wort. 20 years ago, the Good Friday Agreement was signed. This major step will be commemorated with the importance it deserves. Sadly, for more than a year now, the Assembly in Northern Ireland has not been sitting. In its absence, citizens in Northern Ireland have struggled to access healthcare and financial support for energy bills. Polling shows that those in favour of restoring the Assembly in Northern Ireland and those who support the Windsor Framework are young people and women. But because of the institutions not fully functioning, young people and women are also among those seriously affected by the lack of access to basic care and to inflated energy prices. What matters most to people in Northern Ireland, as everywhere else in Europe, is everyday issues. As often in the case, when identity politics are instrumentalized and take up all the political space, it comes at the cost of political needs, of people's needs. This is not only about relationship between the EU and the UK. We also must consider the rights of citizens in Northern Ireland. The EU has a responsibility to protect the Good Friday Agreement, to prioritise the rights of citizens, and to contribute to maintaining peace and democracy on the island of Ireland.